So a very good evening to dear students. So today we are going to do the MRB recall session of the physiology. So as you have given the MRB session and most of you have given very positive feedbacks for our team ADRPLEXUS, and 80 to 90% of all of it came from the workbooks that we have provided. So a few of the questions came directly from physiology and many were associated with other subjects also. So I will take up the direct question. Some of it will be dealt with the other faculties also. Some of it will be a direct from the book. Some of it you have to apply some knowledge. Every time as examiners or as teachers also, we cannot predict the exact same question, but most of it, most of the students felt very comfortable in giving the exams and clearing the MCQs. So let's go with physiology one by one. So first question pathina, which of the following nuclei regulates circadian rhythm? This is one of the simplest questions. Circadian rhythm in the nuclei regulate pannu. It's a straightforward question. So options confusion there is one nuclei which regulates the circadian rhythm, that is suprachiasmatic nucleus. So this is the correct answer is suprachiasmatic nucleus. This is direct workbook upfront update. So first class this is from the class image. As you can see here, we have written it, gap விட்டுருந்தோம், நம்ம அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். மற்ற எல்லாமே ப்ரீ ஃபில்டாக கொடுத்துட்டு suprachiasmatic nuclei கிளாஸில் எழுதுகிற மாதிரி வச்சுருந்தோம். Biological clock or circadian rhythm. So workbook, pre-printed workbook, all of it was there where you got the same exact question. The suprachiasmatic nucleus maintains the circadian rhythm. So this is direct workbook around the page number 4 of physiology. So it was a very simple question, straightforward question. Hypothalamus nuclei, suprachiasmatic nuclei maintains the circadian rhythm. So let's go to the next question. We'll keep the discussion very brief. And already exam கொடுத்துட்டீங்க, you just want to know the correct answer. So Kartagener syndrome அப்படினா என்னன்னா, it is a primary ciliary dyskinesia. So ciliary motility வந்து affect ஆயிடும். So obviously it is associated with என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க. So increased sperm motility chance இல்லை, because ciliary motility affect ஆயிடும். Normal ciliary function chance இல்லை. Impaired sperm motility, obviously ஏதாவது cilia defective இருந்துச்சு அப்படினா there will be impaired sperm motility. This is classical triad of Kartagener's கிடையாது, but still this is one of the features. Many of you we were discussing when we were discussing chat box li நிறைய பேர் correct answer போட்டிருந்தீங்க. So impaired sperm motility தான் correct answer. Hyperactive it is a completely wrong answer. So first impaired sperm motility. So நம்ம discussion பண்ணும்போதும் Kartagener's discussion பண்ணிருந்தோம். The primary ciliary dyskinesia ன்னு சொல்லிருந்தோம். So ciliary motility affect ஆகுது. So the meaning itself is ciliary motility affect ஆகுது. Classical triad அங்க கேட்கல. Classical triad வந்து sinusitis, situs inversus, bronchitis. This is a classical triad, but again sperm motility affect ஆகும் because அதுவும் ஒரு ciliary motility மாதிரி தான். So again we had the workbook exact printed. You can see the section here. So it is a primary ciliary dyskinesia, ciliary motility குறைஞ்சிடும், and that is a Kartagener syndrome. So this was also directly from the workbook. Next question, some of the options வந்து கொஞ்சம் different இருக்கலாம் because it is based on students recall தான். So some of the options might be different. So next, coming to all of the following are features of obstructive lung disease except in கேட்டிருக்காங்க. So decreased FEV1 by FEC ratio, it's a classical thing. And next ரெண்டு option வந்து ரொம்ப similar option. Increased total lung capacity, air trapping. இது ரெண்டுமே எங்க நடக்கும்னா emphysema நடக்கும். And emphysema என்ன type of disease? That is a kind of obstructive type of lung disease. So அதில் பார்த்தோம்னா there will be elasticity குறைஞ்சிடும். So air trapping நடக்கும். So air trapping நடக்கிறனால increased total lung capacity. So option B யும் D யும் same option தான். Next ஒரே ஒரு option பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன்லையுமே பெருசாக டிஸ்கஸ் பண்ணல. So that is the exclusionல இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டிருக்கலாம். Maximal mid expiratory flow is normal. இது வந்து யூஸ்வலாக கொஞ்சம் அஃபெக்ட் ஆகிடும். Mid expiratory flow rate because smaller airwaysலாம் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்டடாக இருக்கனால அஃபெக்ட் ஆகிடும். So the best option here is maximal mid expiratory flow rate. In the discussion we have done it. The difference between obstructive disease and restrictive disease la pathina, other options we have discussed. For example, FEV1 by FEC ratio, the ratio vandu koranjidum, and we have made an important mark also during our discussion. So exact and the area la irundha ketirukanga. So if you rule out the options, still you could have got the correct answer. So next, இது வந்து நம்மளோட workbookல page number 5 ல இருந்தது. 5 ல பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல இருந்து primary ciliary dyskinesia, இந்த சைடுல இருந்து obstructive disease பத்தி கேட்டிருக்காங்க. So ரெண்டு क्वेश्चनமே almost same page ல இருந்து வந்திருக்கு. Next question. So இது another clear cut question. It is I kept on telling இது ரீசெண்டா எய்ம்ஸ்லயும் கூட கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு நான் கிளாஸ் செஷன்லயும் சொல்லியிருந்தேன். So எய்ம்ஸ் செஷன்லயும் இது கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்ட்டு. பட் எய்ம்ஸ்ல வந்து எக்ஸாக்ட் ஃபார்முலா கேட்காம they gave the formula and asked one of the terminology. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, clearance ஓட ஃபார்முலா என்ன? What is clearance formula?
So the clearance formula is simple UV by P. இது எக்ஸாக்டாக கிளாஸ்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். வாட் இஸ் திஸ் UV by P அப்படிங்கிறது. ஸோ கிளியரன்ஸ் அப்படின்னா UV by B, that is a concentration of substance in urine, and concentration of V is for the urinary flow rate and P is for the concentration of substance in plasma. So in the exact formula that கேட்டிருந்தாங்க, which is very simple. And again, suppose MRB முடிச்சிட்டு some people might be trying to NEET our aims. Again, I still insist, this area is a hot area. NEET ன்னு முன்னாடி அங்கே மென்ஷன் பண்ணியும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஒர்க் புக்கில். It was asked already, so there are high chances it will be repeated. So MRBல இந்த டைம் கேட்டுட்டாங்க. So next question. So this was again direct question, straightforward question. So in workbookல பார்த்தீங்கன்னா page number 8ல we have printed it, everything in the printed material you would have received it. So this was a very simple question, UV by P, clearance sort of formula. So next question. All of the following features are myxedema. Myxedema it is a form of hypothyroidism. Except nu கேட்டிருக்காங்க. So hyperthyroidism feature தெரிஞ்சதுன்னா அதில் except நம்ம கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளோதான். Weight gain definitely hypothyroidல நடக்கும், dry skin நடக்கும், cold intolerance இது மூணுமே hypothyroidism நடக்கும். எது நடக்காது அப்படின்னா tachycardia. They have asked for the exceptions. இந்த தடவை நிறைய exceptions கேட்டிருந்தாங்க. So tachycardia எப்போ நடக்கும்னா hyperthyroidism. So if you know the functions of thyroid hormone, இந்த question நம்ம ஈஸியாக crack பண்ணிடலாம். I think 99% of you would have got this question right. So நம்ம டைரெக்டாக மிக்சடிமான்ற மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணல, பட் தைராய்டிசம் பற்றி நமக்கு ஃபீச்சர்ஸ் படித்தோம். ஸோ ஆஸ் யூ கேன் see here, it has chronotropic effect, inotropic effect, catabolic effect, increase in BMR, இது எல்லாமே நம்ம படிச்சிருந்தோம். cold intolerance இது எல்லாமே வந்து இதோட ஆப்போசிட் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ எது நடக்காதுன்னா tachycardia, because thyroid function is to increase the chronicity and inotropic of the heart. So tachycardia hypothyroidism நடக்காது. So that was the exception. So this was also there in the இது மெடிசன்லேயும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்துக்கலாம், but again if you have simply understood the basic physiology, then also you would have cracked this question. So இது வந்து நம்மளோட பேஜ் நம்பர் 11ல இருந்தது, wherein we have given and discussed about some of the thyroid features. Sometimes நாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது உல்ஃப் செய்காஃப் அந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம், but again normal simple question they have asked. Next, G protein coupled receptors. இதோட பேர் ஏன் G protein coupled receptorsனா கிளாஸ்லேயும் மேபி ஐ ஹவ் மென்ஷன், பட் ஆஸ் சச் டீட்டெயில்டாக வி டிட் நாட் ஸ்டடி அபவுட் GPCR. பட் ஏன் GPCRனு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த G protein. அந்த G protein என்ன அப்படின்னா இட் வில் ஹாவ் அ GDP attached to it. ஸோ இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் வயா த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வாட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த ஜியிலே ஆன்சர் இருக்குது, G protein GTP. ஸோ GDP அண்ட் GTP இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ MRB பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய யோசிக்க தேவையில்லை, பிகாஸ் இட் வாஸ் எவ்ரிதிங் வாஸ் எ டைரக்ட் கொஷின்ஸ். ஸோ நம்ம GPCR பற்றி வி டிஸ்கஸ் எ வெரி ப்ரீஃப் திங், பிகாஸ் வி வேர் எக்ஸ்பெக்டிங் இன்ட்ராசெல்லுலர் டைரோசின் கைனஸ்லாம் கேட்பாங்கன்ட்டு, பட் GPCRல why it is called GPCRன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இட் இஸ் a G protein that is nothing but a GDP அட்டாச் ஆகிருக்கும், அண்ட் 3 சப் யூனிட் இருக்கும், ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சப் யூனிட்ஸ் இருக்கும். So here we did not tell it directly, but again pharmacology நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, G protein coupled receptors, act or drugs அந்த மாதிரிலாம் படிச்சிருப்பீங்க. So this is again somewhat closely from our workbook, I would say. So most of you said that it was around the easy to moderate range. So I hope all of you have done it well. So let's wait for the results. So all the best to all of you for your future exams, and wherever you are going, you will shine well. So this is from our end. I thank ADRPLEXUS for giving the session for discussion. Thank you all.